Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ani Sumeratu Aini, student of STKIP Syekh Mansur, English Education Department 3rd semester. In this video, I would like to explain about literal question. Happy watching! Okay viewers, before we are studying about literal question, I will tell you about types of question. There are two categories of question. The first is inferential question and literal question. Inferential question are tougher to answer because they can more than one correct answer. In reading comprehension exercises, answer to inferential question cannot be found in the text, but they are supported by evidence in the text. Jadi, cukup sulit untuk menjawab inferential question karena inferential question bisa memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Dalam pertanyaan reading comprehension, jawaban inferential question tidak dapat ditemukan di dalam teks, tetapi inferential question didukung oleh bukti-bukti yang ada di dalam teks. Then, literal questions are frequently asked after reading a story and require students to recall specific information when answering the question. Sedangkan literal question adalah pertanyaan yang seringkali diberikan setelah kita membaca sebuah cerita, dan biasanya siswa diminta untuk mengingat kembali informasi spesifik ketika menjawab sebuah pertanyaan. Okay, the next explanation is definition of literal question. Literal question are those that are answered by directly and specifically by the text. To answer literal question are always facts, and there is always one correct answer. In reading comprehension exercises, answer to literal question can always be found in the text. Jadi, literal question itu memiliki jawaban yang langsung dan spesifik dalam teks. Untuk menjawab literal question selalu tentang fakta, dan literal question selalu memiliki satu jawaban yang tepat. Dalam latihan reading comprehension, jawabannya selalu terdapat di dalam teks. Okay, the next explanation is characteristic of literal question. Number one is it asks about main ideas and important details which are directly expressed in a passage or section. Jadi, ciri literal question yang pertama adalah literal question menanyakan langsung tentang main ideas atau gagasan utama dan rincian penting yang diekspresikan langsung pada passage atau uraian. Number two is it is comprehensive. Artinya adalah pertanyaan literal question memunculkan jawaban yang mencakup semua gagasan utama yang dinyatakan dalam sebuah passage atau uraian. The last characteristic is it is clearly expressed atau jelas diungkapkan. Maksudnya adalah pertanyaan yang digunakan seringkali berawalan apa, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Okay, for the next is difference between literal question and inferential question. There are some difference between literal question and inferential question. The first is in literal question, a literal question would request a literal, that is factual and explicit answer. The standard applied to evaluate the answer vary according to the context. The answer might require specific validation or need to meet forensic standards or historical standards or the standards of some other discipline. The second, in literal question, answer is directly stated in the text. The third is question usually includes who, what, when, where, did, and etc. The fourth is how to answer. Look back and find the answer in the text. And the next is
Literal question don't need to support with evidence. And the last is the answer of literal question is summarizing. And then in an inferential question would ask for inference in the answer. Here, rather than just facts, we are asking for facts, logis, and a conclusion. The second in inferential question, the answer of inferential question is not directly stated and must be guessed using clues. The next in inferential question, the question usually includes why, do you think, might, probably, and etc. And the next is how to answer inferential question. To answer inferential question is use clues from the text and your background knowledge to make an educated guess. The next is need to support with evidence. And the last in inferential question, the answer in inferential question is predicting. Jadi, perbedaan literal question dan inferential question adalah yang pertama, dalam literal question, jawabannya membutuhkan sebuah fakta dan eksplisit. Jawaban standarnya memerlukan evaluasi jawaban. Selanjutnya, dalam inferential question, jawabannya langsung dari teks. Yang ketiga, pertanyaan inferential question biasanya menggunakan kata who, what, when, where, did, and etc. Dan jawaban-jawaban itu biasanya ada di dalam teks. Selanjutnya, cara untuk menjawab literal question yaitu lihat kembali dan cari jawaban di dalam teksnya. Literal question tidak membutuhkan bukti, dan literal question jawabannya berbentuk intisari. Sedangkan dalam inferential question, jawabannya meminta sebuah kesimpulan, bukan hanya meminta sebuah fakta, tetapi juga meminta sebuah fakta yang logis dan sebuah kesimpulan. Juga jawaban dalam inferential question tidak ada di dalam teks, akan tetapi terdapat clue-nya di dalam teks, tapi harus menjawab dengan bahasa kita sendiri. Selain itu, pertanyaan inferential question biasanya menggunakan kata why, do you think, might, and probably. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapat menggunakan clue yang ada di dalam teks dan menggunakan bahasa sendiri, menggunakan keilmuan sendiri untuk menjawabnya. Inferential question membutuhkan sebuah bukti untuk menjawabnya, dan jawaban dalam inferential question biasanya berbentuk prediksi. Okay, for the next discussion is example of literal question. Literal question is a form of question that requires the answer of something original, concrete, or is a fact or something that is clear the truth. Okay, from the previous explanation, here are the example of literal question. Jadi, literal question adalah bentuk pertanyaan yang membutuhkan suatu jawaban yang asli, konkret, atau fakta, atau suatu yang jelas kebenarannya. Setelah penjelasan sebelumnya, berikut ini adalah contoh-contoh literal question. What time does your school end every day? The answer obviously a specific time. Jadi contoh pertanyaan pertama yaitu kapan sekolahmu selesai setiap harinya, dan jawabannya pasti specific time, spesifik tentang waktu. For the second example is what date is your mother's birthday? And the answer is obviously specific date. Baik, untuk contoh pertanyaan yang kedua yaitu tanggal berapa ibumu berulang tahun, dan jawabannya pasti spesifik tanggal. And for the last example literal question is who was the first president in your country? And the answer would obviously refer to one name.
Dan untuk contoh pertanyaan literal question yang terakhir yaitu, siapakah presiden pertama di negaramu? Dan jawabannya pasti tertuju kepada satu nama. Baiklah, setelah sebelumnya dijelaskan tentang literal question, berikut ini adalah contoh cerita serta pertanyaan literal question. Selamat membaca dan mengerjakan. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang literal question. Semoga bermanfaat. And thanks for watching.